Okay, I'm back. So what had happened was the Wi-Fi had to be reset, and when I have to reset the Wi-Fi, then also OBS just disconnects. Maybe it'll be different if I use YouTube Studio directly. YouTube Studio directly. But for now, this is what we have. This is what we're dealing with. Oh man, got some water on the trackpad. Hopefully that should sort it out. And since I am bearish on this, although we did have a nice sweep of liquidity there on the lower time frame. What's that saying we had? Take it up to take it down to take it up again. This time, hopefully, I won't mess it up. Let's roll out some 5-minute PD arrays to see if there's anything I can use to justify entering long. Okay, so we have this. 5, fantastic. Do you have anything up here? Nothing, just order blocks, eh? Order block there. Tapped into twice, make a higher high, price broke down. It came back up into higher time frame order block, and then there's also this order block here, which the open is respected, price dropped lower again. Then we have this gap over here, which has been traded into and respected. I mean, it's a ranging day, so up, down, up, down, up. I'm guessing down next. Also, another thing to note is look at how big this gap is, right? This is a displacement gap where structure was broken here. To the downside, fair value gap looks like we're respecting the midpoint. I am gonna jump in for a sell at this particular moment. I'm gonna go 0.02 today. Stop loss above this candle. Ooh. It's a lot. It's also a lot. But let's put it somewhere here, because I don't see us going back that high. Then take profit. Let's put it down here. These equal lows, which is also at an order block. Yeah. So if I lose how much? $7. If I win $28. Not bad. Let's go for a full 30. How much are commissions? Last week. What do you mean I have no history from last week, man? Oh, this day. 0.01 is 5 cents, and commissions are 10 cents. Let's do that.
312409. Is it this candle? Yeah. And then that's 15, 10. And that's 391, I guess. Is it 391? Let me check. Stop loss here is 28 exactly. Yeah, 391.28 exactly. I mean, if it continues going beyond this, then clearly something I missed. It did close above the midpoint of this rally gap, but let's just see how price plays out. See, this is the part that nobody tells you about trading like this, is sometimes you have to wait, and honestly it's like, what do you do when you're waiting? Which is normal thing. The thing that most people do right now is just scroll social media, but I know scrolling social media isn't good for me, because I'm gonna try and start competing with other traders and shit, or like, I don't know, just thinking about stuff that I probably shouldn't be thinking about when I'm gonna trade. So there's that. Also, this is the opening price for today, so we've tapped back into that. I don't like this orange. Don't know why, but just deeper. That's what she said. I need to watch what I say sometimes. So yeah, times like this, it's like, unafanyaje? Sina cha kufanya zaidi ya kukaa kuisikiliza soko, sababu kiukweli hapa vitu vipo nje ya uwezo wangu. Sawa, mimi nachoweza kukifanya sasa hivi, aidha nisubiri. Cha kwanza nisubiri, kwa sababu nishaweka stop loss, nishaweka take profit. Kwa hiyo cha kwanza nisubiri mpaka hiyo stop loss au take profit ifikiwe. Zaidi take profit ifikiwe, lakini stop loss pia ikiguswa basi tena. Kwa hiyo cha kwanza ni kusubiri. Cha pili ni kuifunga trade hapo hapo ilipo sasa hivi. Sawa, yani hapo ilipo sasa hivi bwana, mimi hasara inanitosha bwana, faida inanitosha, nafunga trade. Cha tatu ni kubadilisha stop loss au take profit. Hivyo ndo vitu vitatu ambavyo naweza nikavifanya sasa hivi. Kwa hiyo naweza nikaifunga stream sasa hivi, nikaondoka, nikaenda kufanya mambo mengine, nije niangalie soko baadaye kwamba bwana, tumepanda tumeshuka. Ni mawili tu haya, tumepanda tumeshuka, au bado tunaninginia, tuko katikati tu, haieleweki kwamba imepanda sana au imeshuka sana, lakini ipo tu maeneo fulani hivi. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo naweza nikakutana navyo, hivyo ndio vitu ambavyo naweza nikavifanya. Sasa hivi nikienda kubadilisha kingine bila kupata taarifa yoyote kutoka hizi candle ambazo unaziona hapa kwenye chart, kwa sababu mimi kikubwa ni kwamba natakiwa nizifuatilie kwamba bwana, hii candle inaniruhusu nisogeze stop loss, hii candle inaniruhusu nifanye hivi. Kama sina muda wa kufuatilia hivyo, kwa sababu watu wengine sasa hivi ndo mnatoka maofisini, mpo kwenye foleni, kuna watu wengine mna shughuli zenu ambazo ni zinakufanya usiweze kukaa sokoni, labda umeshikilia simu yako muda wote unaiangalia tu simu, sijui soko imepanda imeshuka, au hata pengine hutaki kujua kwamba bwana imepandaje imeshukaje, unataka kujua tu bwana na faida na hasara. Kwa hiyo hapo unaweza ukafunga simu yako ukaendelea kufanya mambo mengine. Kwa sisi ambao tunapenda kuona vitu ambavyo tunavifanya vikiwa vinatendeka, au tunataka ushahidi wa vitu ambavyo tunavifanya, ndio maana unakuta kwamba mtu anashinda sokoni hapa siku nzima. Ila sio lazima. So, kama unataka upate faida sio lazima ufanye hivyo. Yeah, that's pretty much what I wanted to say. Naweza nikaendelea kufundisha, like tena there was the other day somebody aliniuliza like, how do you explain forex? Mtu ananiambia sijui forex, then ile ndo naanza mara ya kwanza.
ipoje hiyo. Forex ni soko huru la dunia ambapo unaweza ukanunua na kuuza hisa za bidhaa na sarafu. Yeah, that's pretty much it. Soko huru la dunia ambao unaweza ukanunua hisa za bidhaa na sarafu kupitia mifumo ya kidijitali kwa uzima. So that's hiyo ndo forex ikoje. Unacheza ufuatane wanasemaga unacheza forex. Hello, forex haichezwi bro. Hivyo unaniona hapa mimi napiga bolingo, but anyway. Unawezaje ukashiriki? Cha kwanza unahitaji simu janja, au kama huna simu janja ukiwa na tarakilishi, laptop, computer, tablet, vyote vinafaa kwa matumizi ya kazi. Hicho ni cha kwanza. Cha pili kinachohitajika ni wewe uwe na account. Sawa? Akaunti ufungue ambayo itakuruhusu wewe kuweza kuweka hela zako sokoni, ununue na kuuza bidhaa. Hicho ni cha pili. Cha tatu, unatakiwa una ujuzi wa kwamba kwa nini nanunua hili soko, kwa nini nauza soko lile. Na hiyo taarifa mara nyingi wote sisi tunaipata kwenye hizi chart ambazo unaziona hapa. Kama wakati huu unaona ni muda wa kuuza, ukifika wakati huu unaona ni muda wa kununua, ukifika wakati huu unaona ni muda wa kuuza. Na muda haufanani kila siku, utakuwa unapishana kwa dakika tuseme 15 mpaka nusu saa hivi, unaweza kukuta matukio yanapishana hivyo. Ni sawa pia kwa sababu hakuna kitu ambacho kinabaki hivyo hivyo milele zaidi ya milima. Kwa hiyo ukishakuwa na account yako, ukishakuwa na ujuzi, hapo ndo unaanza kutafuta mtaji. Sisi wengine huwa tunakosea sana, tunaanza kuweka mtaji tu moja kwa moja, hujui lili wala lile. Ni kwamba bwana mimi naweka mtaji kusudi nini? Hela izunguke nipate nyingine. Hujawahi kuendesha bodaboda, hujui shida za kukamatwa na trafiki, kupata pancha na kadhalika. Sawa? Wewe unataka bwana nimenunua pikipiki, iingie barabarani niletee hela. Haya, kama umeamua ufanya hivyo sawa. Ukikutana na za uso basi hamna kumlalamikia, maana wewe mwenyewe umeingia kichwa. Lakini ungekaa ukasema unafuatilia bwana biashara ya pikipiki inakuaje, sijui mkataba, kuandikishana, faini nini service kidogo, pengine ungekuwa na uwezo wa kusema kwamba natetea inaitwaje, mtaji wangu. And right now this thing is flying towards my stop loss, which is not something I wanted to see. But yeah, what else can I do? I just have to wait and see, because we still have a couple more seconds before. Okay, we just closed this candle. So I was expecting to see a CRT on this entry candle for the next one, because we had a sweep higher, and then yeah, I was expecting this to go lower, like we ran a high here. But yeah, it looks like we're still going higher. And it's so funny how I said don't mess this up today, and then I still sold. Man, this thing's a joke. Well, I'm not gonna lie, everything is looking mad bearish from higher time frame perspectives. It's just a slower time frame, I don't know what it's doing. Maybe market maker can see my stop loss and wants to go run my stop loss. Also, technically, isn't this supposed to be like a, what you call it? What do we call this thing? A silver bullet. What's this? We have. What is the 10 o'clock? This 10 o'clock. Oh, there's the first fair value gap for the hour 10. It's actually down here and it's bullish. Anyway, impending doom lurks on my trading position. Why don't you close it? Because
my risk is predefined. Like I'm willing to lose that much on that one trade idea, and I'm so, I don't want to say tilt, but I'm kind of confident that we're gonna sell still. So this last one, I'll probably have a smaller stop loss. That doesn't look like a smaller stop loss. Yeah, because we respected this level, so I don't see us coming back to up here. Let me put my stop loss here. I'm not getting hype yet because the last time, like the last position started out kind of like this also, and look where we are now. See if we can get 60. 35 is not in here. Maybe if we scale in. If I scale in. Saying we as if this is a group project. And clearly, solo dolo. So take that. We have here entry at 312776. Stop loss is 286. No, it might take profit to be at sell side down here. If it gets to 12 and we haven't hit the profit objective, I'm just gonna shut down everything, which means I'm here for maybe another 90 minutes. Why shut down everything? Because, bruh, that's the end of my trading day. Like, I don't take trades past 12. Yeah, I could get something, but then again, also it's like I'm only trading one market, and I have no idea what's going on Euro Audi or GBP Chef or NZD CAD. Like I don't know what's going on in those pairs, and there's people making money off those pairs. Hell, there's people making money off like tick movements. So yeah, it's good to have a couple of pairs that you look at that you can trade confidently. But if you have one that you're really good at, then I don't think that you need anything else after that. To my perspective, that's just my perspective of trading. Um, I literally sat on my phone and missed a call. Let me mute the mic. Let me take this call. Almost pressed stop streaming.
bro, I just went on a whole rant. Like I went on a whole rant where I was like, nah, hapa hapa nataka nipige mziki, lakini kwenye kupiga mziki juzi hapa niliweka ngoma ya nani? Niliweka ngoma okay, subiri nitoe maandishi, maana maandishi yanatuchanganya. Juzi niliweka ngoma ya nani? Kuna sekunde kama 4 hivi ya nyimbo ya Kendrick iliingia kwenye stream. Hasa jamaa wameniambia kwamba video yako marufuku kuonyeshwa Belarus na Urusi. Sijua nimewakosea nini, lakini ndio vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo hapa kwenyewe niko nawaza sijui niweke mziki, sijui niweke amapiano, sijui niweke nini. Actually nilikuwa nimeanza kuimba wimbo wa Wiz Khalifa. And also actually niendelee kumtext to huyu binadamu mwenza. Shtaka nifanye lakini nisubiri, acha niendelee kusubiri, nataka niongeze mkeka. Nitaendelea kuonyesha falsafa ya huyu mzee aliyenikuza, aliyenilea, aliyenifundisha katika upande wa trading. Siwezi nikasema kwamba ilikuwa ni hivyo kabisa, kwa sababu ni kwamba mtu namsikiliza tu mtandaoni, nafuata vitu anavyovisema, vitu alivyovifanya, na mimi najaribu. Kwa hiyo sijui kama kweli naweza nikasema amenilea, lakini amenifundisha mengi sana huyu mzee katika kupitia hizi nyaraka zake. Singekuwepo hapo leo bila yeye, pengine ningekuwa nimefika mbali zaidi, lakini hata hivyo singekuwepo hapa nilipo bila yeye. Ila ni mtihani bro, kwa sababu yani nikafikiria nikasema hivi, kwa nini forex haijashika? Like sawa, ilishika moto kuna kipindi kile 2018 19 hivi mpaka 20 hivi fulani, afu ikaja ikapotea ikawa nafifia. Kwa nini ilikuja kupotea na kufifia? Kwa sababu bro, kama Mtanzania, cha kigezo cha kwanza cha wewe kujua kutaka kuanza kutrade ni either ujue Kiingereza au upate mtu anayekuelekeza. Sababu haiwezekani mimi sijui Kichina au sijui Kihindi ukaniwekea YouTube ya programming hapo nikaelewa kila kitu kinachofanyika kwenye hiyo tutorial. Sawa, mimi nimesoma IT, kwa hiyo ndio maana nimetumia mfano. Haiwezekani, yani haiwezekani kabisa. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ni kujua Kiingereza. Kama hujui Kiingereza au umeona kabisa bwana, hichi sio kitu ambacho nakihitaji kukifahamu kwenye maisha yangu, sawa, basi mtafute mtu ambaye ataweza kukuelekeza kwa Kiswahili. Hiyo ni changamoto zaidi, kwa sababu watu kama hao ni adimu sana. Mtu ambaye yuko tayari kujitolea kwamba mimi nakufundisha wewe jinsi ya kununua na kuuza hizi bidhaa, sawa, bure kabisa, hujatoa hata shilingi, na kila siku anakufuatilia. Ukiwa umekosea unamuuliza maswali. Halo, ni watu wachache, ni wachache sana dunia hii, tena na Tanzania, dunia nzima ni wachache ambao wanaweza kukufundisha vyote hivi kwa lugha ya Kiswahili.
Kama watakuja kujitokeza kuanzia sasa hivi, miaka mbele ijayo, sawa, lakini kwa sasa hivi ninaporekodi hii clip, hii streaming, naona ni watu wachache sana. Mimi mwenyewe kuna muda nawazaga nifundishe nisifundishe, lakini mnaona makofi ninayokula hapa, sawa. Nimeingia hapa leo tu, yani hapa sasa hivi tumeshakula, nimpiga dola ngapi hizi? Hii ni jumla, tuangalie leo. Alafu hii nayo nyingine inaweza ikaenda ikalambwa hivyo hivyo, sijui. Dola 8.7, sio hivyo? 8.7 tukileta kibongo bongo, nipe masekunde chache, sio niingia kwenye haya. Kwenye tara kikokoto, ni kikokoto. Kikokoto nakwambia dola 8.7 ni 22,750.50. Tayari zimeshaenda. Sasa sijui kama utaniamini nikufundishe, kama umesha yani umeingia tu kwenye kipindi unakutana na mtu amelambwa 30,000 hizo hapo, 22 30 nyingi, 25 zimesombwa tu hapo hapo. 25 hizo ungeenda kuanzisha biashara yako, sijui mtaji, ungeenda kufanya nini, lakini fresh. Ndo sehemu ya changamoto au tuseme mapito tunayopata tukiwa sokoni. Tunataka kukifanya, tumie elimu ya huyu mzee kusema kwamba naongeza dawa hapo. Sababu elimu yake inasema kwamba tukianza kuonekana wakati tunaenda chini, tukionekana tunaenda juu, inasema nini? Ya kuongeza dawa. Sawa, hapo bado haipo sokoni, ndio maana imeandikwa sell stop. Ikiandikwa sell kama hii nyingine, ina maana kwamba hapo tupo live, tupo sokoni, tumeongeza dawa letu ambalo linaweza likachukuliwa. Kwa hiyo kingine uzuri wa hichi hapa, sawa, unajua watu nasema ni hatari, ni risk, ndio ni, lakini unachokiriski ni kile ambacho umekiweka kwenye account, sawa. Huwezi ukasema kwamba umeweka 30,000 kwenye account yako, watu wakapita mpaka kwenye M-Pesa kuchukua hela ambazo zipo kule. Isitoshe, sio lazima uriski hela zote ambazo utakuwa umeziweka kwenye account kwenye trade moja au hata kwenye trade zote utakazofungua, kwa sababu hapo tuseme mimi nimebakia na dola ngapi? 41. Lakini tukifika kiholela hapo, ni sio kesi. Stop loss niweke hapa 50 pips. Alafu hii, kwa hiyo hapa tunarisk dola ngapi? Dola 5. Dola 5 ukijumlisha na hii hapa dola 10 zipo, muda wote zinaweza zikachukuliwa. Lakini nikisema nikipunguza hii hapa mpaka hapa hivi, zile ni 10 net, sio hivyo? Alafu take profits nikaja nikaiweka mitaa ya huko chini huko. Kuna 14. Sawa, kwa hiyo inakuwa ni ngapi? 17, 24, 25 kuongeza na 14, 35 kuongeza 41, 76. Mnaona bado tunaweza tukaongeza dawa, tutaona huko mbele inakuwaje. Lakini sio lazima mtaji wote ulioweka unakuwa upo katika hatari ya kusombwa. Inaweza ikatokea mazingira kama hayo, lakini ni mara chache sana. Kwa mfano ile 2020 bei ya mafuta ilishuka mpaka 0, sawa. Wewe kama ulikuwa umeweka hela zako zote kwamba bwana mafuta itapanda, ndio hapo unaweza ukawa hela zako zote zikapotea. Lakini kiukweli kwa dau kama hizi nilizoweka 0.02, 0.01, ni inaweza ikatokea kwamba hapa na pale ukawa umepigwa makofi hapa na pale, lakini sio lazima uchome account.
Kuchoma account ni pale ambapo unakuja kuweka madao makubwa, ambapo nitakuonyesha hapo kwenye historia. Sawa. Kwa mfano hizi hapa dau 0.01, 0.01, 0.02. Angalia, poteza dola 1, dola 4, dola 3. Nikaje nikaweka 0.1 hapo, sasa ndo unaona dola ngapi? 30. 0.1 hapo ni dola ngapi? 20. Ambapo nikaweka 0.01, sawa, hii dola 20 ingekuwa ni dola ngapi? Dola 2. Hii dola 31 ingekuwa ngapi? Ni 3. Kwa hiyo watu wengi unakuta kwamba kuchoma account mara nyingi, sawa, tangia nimeanza take profit 2 tu, yenye faida ni ngapi? 4. Hello. Eti mimi ndo mwalimu. Anyway, kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya watu ambao wanapoteza hela zao kwenye trading au kwenye forex na vitu kama hivyo, sio kwamba soko limefanya kitu cha maajabu kiasi kwamba eti ikabidi kwamba hela zote zisombwe. Ni kwamba tu mtu amekuta kwamba ana akaunti yake haina hela nyingi, ameweka dau kubwa, soko likisogea kidogo zimesombwa zote, alafu mwisho wa siku nakuja kulalamika, mimi matapeli sijui kafanyaje. Unaelewa sheria za michezo Umepiga kadi ya njano, kadi nyekundu, unataka ulalamike kwa refa. Kwa nini unalalamika? Wewe umeingia umemkata mtu kwa nyuma, wewe umeingia umemkata mtu na miguu miwili, unataka kulalamika kwamba sio kadi nyekundu? Wewe unajua sheria za mchezo? Anyway, nisiongee sana, maana hapa nitaishia kula kofi langu nyingine, nifunge stream, nione kama mpiga debe sijui anashindikiza watu wafanye kutrade forex wakati yeye anapoteza hela. Kufanya kinyume cha ninachokifanya mimi, na maana kwamba unakuwa unapata faida. Kwa hiyo muda mwingine sio lazima, unaweza ukajifunza kutoka kwangu, sio kwa kuniiga, lakini kwa kuepuka na vile vitu ambavyo navifanya mimi, kusudi wewe uwe mtu ambaye unapata faida au kile unachokitafuta kwenye soko. Mpaka hapa sijafurahishwa kwa kweli na jinsi soko linavyokwenda. Mimi nimefanya kuongeza dau langu, kunao wanataka waendelee kuchimba mtaji wenyewe ndio hivyo umeshapungua kwa kiasi kikubwa. Tuone itakuwaje. Sasa sijamweka huyu 24.99 saa ngapi? 7:42 kwa 7:40. Ni wapi? Ni hapa. 24.99 huku tunasema ni 500, alafu huku ngapi? 110.9 ambayo tumeshachoma mkeka, tumeshachana mkeka. 10.08 sema na huyu naye 50 nitakuonyesha komentar hapo. Hapo ndo anasema kwamba mkeka unahamia oxygen. Dalili zake zinaweza zikawa ni nzuri baadaye, lakini kwa sasa hivi kikubwa ni maombi. Unamwomba nani? Utajua wewe mwenyewe.
nimefungua YouTube nijifanye kama silioni soko, labda pengine wanaweza wakawa ndo watasikia maombi yangu ya kwamba bwana, msiguse stop loss hiyo. Stop loss naomba muiache kama ilivyo, ila hiyo take profit mkiipitia, mimi sina noma. Hamna bwana. Unaona mambo nakuwa ushaanza kuhesabu faida, hii ikifunga nitakuwa nimepata ngapi, si nini, afu unakuja inatokea mazingira kama haya. Lazima uwe mpole, lazima uwe mpole sana. Na kwa yule ambaye haangalii, haya maumivu hayatokuuma. Kama mtu ambaye unashinda hapa unapiga hesabu, nimeweka muda wangu, nimekaa nimeangalia, nimefuatilia, nimechorachora, afu bado nimepata hasara. Sasa ndio nini sasa? Haitakiwi kukata tamaa, itakiwa kukubali tu pale unapokosea, kwa sababu soko halisogei. Soko ni nguvu la wengi, nguvu la mtaji mwingi kuliko hata nguvu ya mtu mmoja. Tuseme kidogo unapata matumaini, lakini nataka nione kwamba ile eneo hili hapa tunalijaza, yani tunapita, tunalivuka kwa kishindo. Hapa kidogo kanafsi kalikuwa kanapita, lakini kamerudi. Bado tunakaa kwa, nasema attention, bado nakaa attention, unasikiliza kuona kwamba bwana yanayojiri ni yapi. Chini hapa nataka nione kwamba tumevuka hapo. Kwa hiyo sitarajii tutarudi mitaa huko juu tena. Ningeweza kuongeza dau, lakini acha mtaji ongezeke kwanza, afu ndo nitaangalia namna ya kuongeza dau. Kabla saa 12, kwa hiyo bado kama lisaa hivi. Dai mbona kama zinaanza kumtisha? Basi sawa, sivuke hapa. Kivuka hapa mimi sina kazi tena ya kukaa kwanza kufuatilia, kabla tunije kuhesabu hasara nilizokuwa nazo na kutafuta namna ya kuitatua ile changamoto ambayo nimekutana nayo siku ya leo.
mangapi? 35. Naam.
Okay, so I forgot what I was saying before I got interrupted. Nilikuwa naongea kuhusu masuala ya nini, ya anasema kuhusu kuchoma akaunti. Msubiri kwanza tuhakikishe kwamba tutarudi juu tena mazima. Nachokifanya kija huko hapa hatuihesabii tena sababu ishapitiwa, ishapitiwa. Alafu kuna hapa sasa, kuna hapa tuangalia kwenye 30. Sawa, okay, sawa. Huyu anatuambia kuna hii ambayo aliwapitia wote juu na chini aliwapitia apitia. Bro, these are things that go through my mind when I am trading. Sipendagi kueleza sana kwa sababu utaanza kujiuliza huyu jamaa namna gani, but ndio hivyo, ndio mwalimu wako wewe. Mvumilie. Hello, kumbe hii ni hii faida yote. But smaller hapo tumefika, tumegusa tukageuzia hapo hapo. Kwa hiyo inanipa imani ya kuwa tutaendelea, soko litaendelea kushuka chini kwa muda ambao tutakapo pamoja. Kabla ya kugusa stop loss yangu, soko itaenda kugusa take profit kwanza. Hayo ndo matumaini nilikuwa nayo kwa sasa. Nimechora hapa nije mwambafai kwamba soko linaenda ninavyotaka mimi. Ila kiukweli sijui yajayo ambayo yatatokea ni yapi. Mimi naangalia tu kwa muda mfupi bwana. Hapana, mambo mengine yanaendelea. Kwa peke yake. Kwa hiyo nayo inakuwa sio break of structure tena, sijui. Ninachokitegemea ni kwamba tusirudi huku juu, tuendelee kushuka chini. Okay. Nadhani chore tena. Sipendi kuona tuvuke zaidi ya hapa. Tukiwa na kando close zaidi ya hapo, huenda itanifanya nizifunge hizi trade hizi. Allah. Sasa nije huku 291. Okay. Sasa ni muda wa kujifikiria kutoka sokoni, kwa sababu eneo ambao nilitegemea haitovunjwa imevunjwa. Labda kama bado tuko tunadili na watu hawa, endapo nilikuwa nataka nijibu message.
Kwani naongea Kiswahili nijisikia kuzungumza lugha ya Kiswahili wakati naeleza vile ninavyoviona kwenye soko la dhahabu kwa wakati huu. Kingine sawa, nilikuwepo huko. Lini nisitaongeza dawa. Hapa inasema nimepata viewer mmoja mpaka sasa hivi, na viewer mmoja, sijui kama bado niko naye. Kama upo unaweza ukanirushia ujumbe kwenye chat hapo, mimi nitaiona. Ndugu msikilizaji. Fuck man, I'm just repeating shit that I hear every day, like what people are used to. Sababu ndo vipindi vyetu vya radio hivyo. Ndugu msikilizaji, labda nianze kusikiliza Clouds na Wasafi. Niendelee kusikiliza Clouds na Wasafi, ndo nitakuwa na maneno mazuri ya kuwapa wakati tunaendelea kusubiri. Mwingine hapo anasema dawa jamaa anasikilizia tu wakati angekuwa ashachukua faida zake hapo chap, sijui kaje kamrudia tena kurudi juu. Hii ndio inaitwa imani.
kuwa na imani na kitu ambacho unakiona au unahisi kwamba kitakuja kutokea. Nishaka nimeliangalia soko, nimefanya utabiri wangu. Siwezi kulifanya soko liende haraka au taratibu zaidi. Hiyo ni nje ya uwezo wangu. Ninachoweza kukifanya ni kuliangalia soko, kufanya utabiri, alafu nibaki nisubiri kwamba nini watu wananiambia kwamba utabiri wako ni sahihi au sio sahihi. Na mtu anakuambia, kuna watu wanaweza kukwambia baadaye, wanaweza kukwambia kwamba uwezo ukalitabiri soko, sio nini, sio nini. Ila kumbuka kuwa kuna watu ambao wanatabiri mavuno, si ndio hivyo? Kwamba bwana, kutokana na mvua kuchelewa mwaka huu, tunategemea kwamba labda mavuno yetu hayatakuwa makubwa kama miaka ya nyuma. Hivyo nini? Hiyo itafanya kuelekea kwenye mfumuko wa bei au kwenye kupanda kwa kuongezeka kwa kiasi kidogo ambacho tutajaribu kukizuia kwamba kisipande sana. Lakini kwa sababu ya mvua kuchelewa, ikaja ikaletea kwamba mavuno yakawa machache kuliko wakati wa nyuma. Hivyo mimi natabiri kwamba bei ya mahindi itakuja kupanda, bei ya mchele itakuja kupanda. Lakini mimi nikikwambia, kwa sababu nimechora hapa kwenye hii grafu, naona kwamba bei itafanya hivi, naweza mkaniita mwehu, lakini sijui bwana, sijui. Pengine ni kwamba tunatakiwa kuelekezana kwa hatua taratibu zaidi. Tuko wapi sasa hivi? Bado hata tujarudisha ile hasara ya saa zile. Ingeweka stop loss ya 50 pale ingepiga. Pengine ingekuwa bado ipo, sijui. Lakini ingekuwa kwamba sijapoteza zile $8 za awali. Acha nikae nisikilize, naweza nikaja nikaambwa na 10 zingine. Yeah, I see you at +6 just now. Now you're at -3, man. Mans don't want to get out the market. Let's see what's on here. Like, I'm looking at TradingView. I was looking at MetaTrader. I'm looking at TradingView. I like how this has been respected, so it's making me more calm to hold this trade. Kama unajua kabisa soko inapoenda, kwa nini usiweke dau? Kwa nini usiongeze tu dau mazima? Sababu bro, naweza nikakosea. Kama unaiona hii hapa, nilisema kwamba inaenda chini, pengine tunaweza tukaenda chini sasa hivi. Sasa mimi nikiweka dau lote likaja likatolewa, afu ndio nilikuwa nasema kwamba kwa nini mtu anachoma account. Ni unakuta analiweka dau kubwa kuliko account inayoweza kubeba. Sawa, kuna wenzetu ambao kiasi ambacho kipo kwenye account ndo mtaji, yani ndo risk itabidi nitafute neno yake Kiswahili. But unakuta ndo risk yote, kama nikiweka 30,000 ni 30,000, anaweka mkeka 30,000.
mtakiweka milioni 2 ndo mkeka wa milioni 2. Kwa mimi siwezi nikaishi hivyo kwa kweli, haileti maana. Hata kama ningekuwa nazo haileti maana kwamba niweke milioni 2 yote kwenye mkeka mmoja, wakati naje nikiweka 50 napata faida hiyo hiyo. Anyway, yeah bro, hapa nakaa nasikilizia tu, sina cha kufanya, nipige tu porojo kuhusu soko na vitu navyoviwaza navyoviona. Labda atokee mtu kwenye chat hapa hadi changamshi mawazo kidogo. Acha ni zoom. Oh. Yeah dude, bro, streaming is not as exciting as I thought it would be. Maybe because I need more viewers and like actual people interacting with me. But the road to getting there is also like, I guess it's kind of mid because I'm not really advertising the streams anywhere else, like on Twitter and Instagram and all that jazz and Snapchat. Could be telling people, hey, I'm live on YouTube. Come watch me lose money. Jokes. But no lies, could stop that. I'm done for the day. I want to see that fair value gap respected. Why are we trading back into it? And then you have so many equal lows over there. And you have a higher high, a higher low, higher high, a lower high. See for liquidity, order block, like, why are we still consolidating here instead of expanding to the downside? It's times like this where I feel like I have no clue about what it is that price is doing. Because it's like, okay, we had an expansion to the downside, we had a retracement, and then now it's consolidating. Why does it need to consolidate when we've already had a retracement to the downside? And we've already had a retracement to the upside, and we've broken structure and have a fair value gap that's being respected on 1 minute, and then all of a sudden we still need to go back up. Like, why? What are we specifically looking for? Like, do you want me to close the positions or earn profit? I don't know. But yeah, times like this is, you see how much of a tangent my mind can go on. And once I get to there, it's like,
Am I wrong for thinking that I could read price for real? Oh yeah, yeah, yeah. Or am I? Okay, so yeah. I probably should introduce music to streams regardless of if they get banned or not, because sitting here listening to myself ramble kinda, I don't know. But you know what, at least I'm voicing the thoughts that are running through my head. Like, there's a part of me that's super relaxed, and I just remembered these memes, right? Like, I don't know if they were TikToks, or I think they were TikToks. Those girls showing off their partners, boyfriends, husbands, when they're out versus when they're at home. And it's like when they're out, this dude's like all suited up. He looks like proper, clean, handsome, dapper, swag, whatever fucking adjective you want to put in there, right? And then when he gets home, you find this guy like in a onesie. Like this other guy's riding a tricycle. Like clearly it's a child's sized tricycle, and he's on it, you know. I'm like, all right, man. You do you. You clearly have your priorities in order, so go have yourself some fun. I would like see if I don't know how to actually search for this on YouTube and have it bring up the memes that I'm talking about. Jesus Christ, man! Look at that retracement. Like, why are we retracing so violently? Why are we retracing so violently? If I close now, I've made back the money that I lost. But then I lose the chance of making more money because then I need to put on another trade, and then like my multiplier is not going to be the same as it is right now. So that's a decision you have to make as a trader. It's like, do I close now and accept whatever amount that's being presented to me, or do I continue to hold and see if they'll actually give me what I'm asking for? Okay, so that's what happened. I want to see it close below this midpoint, the midpoint on here, and look at how that's been respected again. So technically my first entry should have been up here, and then a second one down here. But anyway, let's see if it is even the right direction. This could just be like sweeping that liquidity to continue higher for all I know. Might wanna mark out this candle. Why? Because it is an order block apparent. I say apparent because, well, it's a propulsion block. It's a propulsion block. This is actual order block sweeping liquidity. No fair value gap though. No fair value gap. This one had a fair value gap. This would be what? What's the 1945, 1942. So this is a swing low. So this would be a mitigation block. Man, I don't know. Quite I don't know. All I know is I'm expecting price to go down here. And I just have to make sure that I don't press any button that will stop me from making more money than I expect. Less money than I expect to once we get to here. I like round numbers, man.
what's this? 1490. And this is 1770 times 2, that's 2540. 25, 3540. 3540 plus 1490, 35 plus 14 is 49. So roughly $50. I'll take that. I would like an extra 9 so that we close on 10, 19. I don't want to add any more positions though. Just have to. Yeah, so I just added another position. I just added another position. In the event that we continue lower, do I want to trail my stop loss? Maybe right now I feel more comfortable trading my stop loss to like above this fair value gap here. And again, it's not like we're continuing to move lower at a rapid pace or even at all. Okay, said 50. Hey. Oh. The fuck? Sacramento? I don't know. Society. But let's do that. Let's reduce the amount of risk that we have in the markets. I'll put it at $4. Save $1 on your exit. And then this I'll move to here at 250. So I'm risking like $650 right now. $6.50. We can get them at 4 and 8. But my total lost about 14 for the day, which means I should have 35. Jamaa una tamaa nyingi sana, ungekuwa ushachukua hela zako umetulia, ilifika mpaka 11. Bro, mimi nataka ngapi? Nataka nyingi. Umeona nimeongeza tena hapa ngapi? 19.19 iko hapa. 19.20. Hapo. Sasa tuende mpaka 19.10. Nataka niweke stop loss ya 50 pips. But so far, this fair value gap looks like it's being respected. Sio kesi. Wale nusu saa tu nitakuja kuzifunga. Sababu ikishafika saa 1, kiukweli mimi sitaki kujua lolote na linaloendelea na soko kwa siku ya leo. Hiyo ni desturi tu ambayo nimejiwekea mwenyewe. Sio kwamba mtu amenifundisha fanya hivyo. Baada ya pilika za kukutana na visanga vingi sokoni,
inafika muda unatokea nimejikadiria kwamba bwana, hapa mimi watakuwa hapa amenitosha, nimekosa faida hiyo siku. Kesho nayo ni siku, insha Allah, Mungu akiniamsha, kesho nayo ni siku ya kutafuta kama siku ya leo. Na sio kwamba vyote ambavyo nimetafuta leo vitaisha leo, hapana. Kuna vingine vinaweza vikabaki vikaendelea kutumika kesho. Jamaa wanajua Mungu awanipe hata moyo kidogo la kwamba mwanangu, yes, kweli soko umeliwini siku ya leo. Nimeweka stop loss yangu pale, like choka kukaa sokoni. Sasa kupoteza $10, at least nipoteze $6. Katika maisha mengine ningekuwa nishaongeza dao hapa sasa hivi, kwa nimeongeza dao, kwa sababu nimeweka nyingine huko chini zinaachana nayo. Sitaki kuongeza kiasi cha ambacho naweza nikakipoteza kiolela, sababu naweza nikaongeza dao nyingine afu loss jumla ikawa kwenye 10 pale, afu faida huwa inaweza ikaongezeka zaidi ya nilipotarajia kwenye 30 ngapi, 49, nikaongeza kama 10 nyingine, zinakuwa 50 na kitu, ambayo itapendeza. Lakini kwa kweli jinsi soko navyoliona linavyoenda, linaenda inarudi, inakuja inanitishia, naenda narudi, sidhani kama ni maamuzi sahihi ya kufanya. Labda kesho naweza nikafika nikaangalia mazingira, tukawa na mazingira matofauti ya leo. Kwanza hapa kwa hiyo unaweza kukuta soko linacheza tu hivi kwa sababu wanamsikilizia bwana mkubwa aongee jioni, sijui. Sawa, mimi kiukweli sina majibu yote. Ninachoweza nikakujibu au ninachoweza nikakwambia ni haya ambayo yanajiri mbele yangu. Mimi mbele yangu kuna screen moja, sawa. Hiyo screen moja ninachagua, naangalia trading view, kama sio trading view naangalia hapo MetaTrader. Bali na hapo sina ujanja. Tufanye hivi. Je, ulijua kwamba unaweza ukaset expiry ya pending order? Today, specified copy 1900, kwamba kama ikifika saa 9, right, like if we get to 9 p.m. my trade has not 7 p.m. and my trade has not been activated, then just cancel it. I don't want to trade that anymore. Let's zoom back in and see what goes on here. Back to break even. If I trailed my stop losses to break even, I would have been out of the market now, said something else, saying other things instead of what I'm saying right now. It's a little bit frustrating to see position going into profit and then retrace to get stopped out. It's quite frustrating to see. A little annoyed, like if it does get stopped out, I'll be a little annoyed that I didn't close after having that huge spike and rejecting that 5-minute fair value gap. I'll be a little annoyed for trailing my stop loss with the possibility of making more.
that will be my performance for today, and that's just today. Like I even came to the charts a bit late. It was 9, I think, already. It was past 9 actually. I think it was like 9 something. By the time I sat down and actually started looking at the charts, I think it might have even been 10. Who knows? When was this taken? 5. So I probably got here only at 5. Which minus, yeah, it's 10, roughly 10 EST. Which is the last 2 hours of trading. But honestly, I think today, like, there's NFP this week, and Trump is gonna have a speech later in a couple hours. So market's probably just like consolidating, waiting for him to say some shit. Well, all honesty, like if we close above this fair value gap, then there's very, very little chance that price is gonna continue in a bearish manner until a later point in time. Also, another thing I think I've noticed is trading being a performance based activity, like other performance based activities, i.e., sports, chess, etc. What, like, losing is annoying, but you know it's part of it, so losses don't really get to you. It's the manner of how you lose that actually makes things either worse or not so bad in spite of the results, in contrast to the results. Anyway, I'll be right back. I have offline duties waiting for me right now.
are we? Uh, Still not stopped out that Fair Valley Love's been respected. We've tapped into it the first time, second time, third time, fourth time. Next time we may not be so lucky. We may not be so lucky next time. But you know what? Our order block is still been respected, so that's a good sign, to be honest. I guess I'm more concerned about this order block than I am about. Well, I'm more concerned about the fair value block, to be honest. But it's at a algorithmically sound place. I was just thinking right now, like when I went to do other things, I was like, yeah, man, if I take this, I'm probably gonna relegate myself to Euro USD. I actually opened Spotify. I was just about to crank a tune, or maybe make me not think so much about the charts. You have like 17 minutes left before I end this stream. Sometimes I wonder if people will get my humor or not. And then I remember that people aren't watching this. And by the time they do watch this, like, I probably have done some cringe things. Maybe. Maybe not. I really dislike how it keeps getting. You know what? Let's look at the higher time frame. Like, what else is there on the 30? What's going on with the 30-minute chart? Right. So this is a rejection block. And this is the previous week's high, which we're testing several times. And this looks like it's respecting this rejection block. Well, if that's the case, why is it not bouncing lower to here? Okay, so what happened is we formed a high and then we came down to take out liquidity. Anyway, we'll figure it out. Like, hopefully we'll be able to read it later. Well, this time that candle does not look like it came to play. That last minute, not the current minute, the previous minute. That candle does not look like it came to play at all. That's okay.
know what to reply to this message, bro. Like, I've been given one word replies. I don't know how to fucking. This is the sixth time we're trading into this fair value gap, man. That is crazy. I've never seen price action like this before. Like, I know it's an overlap of a 5-minute and a 30-minute PDRA, but honest to God, it's literally like price is being held here. But you know what? It looked like it could break out to the upside because you see that big bearish candle in the middle? Sweep of liquidity for price to continue to the upside and rejected off of fair value gap too. On the 5-minute, that is. Trading day ends in 10 minutes. And why am I closing the trades? One, because I don't like swap fees. Like, why are you charging me to hold a trade for more than 1 day? What's next is spreads. Like, oh my god, spreads go unbelievably wide. Spreads go unbelievably wide overnight. Like, especially once it gets to the last, I think it's the last hour and the first hour of the day. I mean, for some brokers, it's usually like 5 minutes, 10 minutes, like the last 15 maybe minutes of the day, or the first 15 minutes of the day. The spreads are like crazy, but the spreads get crazy. I mean, like Euro USD, which on the high side I've seen as like 4 pip spread, it gets up to 20, 30 pips, points, whatever denomination they use to count. It gets to like 20, 30 of them. And that means it's very easy for price to like retrace a little bit and hit your stop loss. On the other side, if it hits your take profit, like, and it also makes it hard to hit your take profit because because for the trade to close, like, both the bid and ask have to cross your asking price. Your if you buy, the ask has to go above. If you sell, if you buy, the bid has to go above. If you sell, the ask has to go below. Now, if the spread is like all the way wide, you could have one of them crossing but not the other, and then a position where if you had like a, I don't know, 10-point spread, 3-point spread, which would have closed in profit, now it's just like hanging there until market condition, like normal market conditions resume, and then by then price could have done whatever. It could have retraced, it could have expanded, it could have, and then you lose a trade. So I don't like leaving trades overnight for mainly those two reasons. There was a time when I did leave trades on overnight, and I'm not gonna lie, there are few feelings better than waking up to new money in your account. Like money that wasn't there when you went to sleep and you wake up, it's there. Like, few feelings better than that. Not like, honestly, like just honestly speaking. Um,
that may be the only reason I would want to leave a trade on overnight. Otherwise, I feel like everything can be capped within the week. Swing trading is for people who don't have time to be at charts all day. Then I would recommend swing trading, because if you can do intraday trading, that is scalping or even just like regular day trading, you could parlay an account really quick, versus if you just decided that you're gonna hold a trade for a week. Like obviously over time, compounding does the heavy lifting, and also you don't have the higher commission costs that come with opening multiple positions, and also you may have more peace of mind by not having to deal with or monitor market fluctuations like I've been for the last 2 hours. And you still manage to get your amount. I don't know what the right word is, and still manage to make a profit, from the very same market that I'm trying to ping pong. So those are the reasons why I don't like leaving trades overnight, and also why I don't swing trade. Even though people have told me like swing trading is great, this and that, you get more pips. Like, this is one thing they don't tell you, is 300 pips on Euro GBP is not the same as 300 pips on NZD CAD. Just go find that out for yourself. Maybe I'll make a lesson about it one day. So like telling me to wait an entire week for 100 pip movement, right? Like, okay, maybe it's not an entire week, it's like 2 or 3 days for 100 pips. Gold does that daily, right? Gold can do that in one session. You don't believe me, right? You don't believe me. Let's zoom out a little bit here. I can already tell you both swings are more than 100 pips. But let's just look at this, right? This is today's price action. Start from down here. What is that separator kind of line? Okay, so from here, market open, till here, 60 pips. But okay, maybe that was not the best example. This here is 100 pips. So you have 100 pips at the start of Asia session, which gives us another 100 pips to the high of the session, and then we had another 100 pips coming down lower before we had another 100 pips to form the so far low of the day, and then we came off of that and went up another 100 pips in the London session, and just before we reached the high of the session we had roughly another 100 pips, and then in the overlap between London and New York, guess what, we consolidated and then had roughly another 100 pips. Once that was done, we took out liquidity and then we retraced higher, another 100 pips. We went up to a higher time frame PD array, and guess what, that's another 100 pips. And then we came back down, we hit here and we got higher, that's another 100 pips. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is 1,000 pips in a day worth of price movements. Okay, I'm not saying that I catch all of them. I can catch all of them right now,
or I even need to catch all of them for me to have a profitable trading day. You're just not gonna be able to convince me that trading Euro USD or USD JPY or CAD Chef or like whatever it is, you're not gonna convince me that trading any of those things or learning how those markets move is gonna be worth more than learning how gold moves intraday. There's I don't know if somebody has logic they think they can come forth to me with to convince me that I should trade other pairs instead of gold intraday. Nah, like I'll swing trade forex. Cool, I'll swing trade forex because I don't even want to look at those charts every day. Intraday, man, intraday I'm trading gold only. And now it is 7 p.m. My alarm is going off on my phone. I'm looking at the charts right now. Let me switch to MetaTrader. MetaTrader is telling me that if I close now, I have a loss of a couple cents. So what's the right way to go about this? Mitigate your losers first. Mitigate your losers first, man. Or do you take the profits first? Or do you hold, man? Like you sat through roughly what? What time was this? What time was the latest one taken? Here. 5:42. So I've been here for an hour and 15 minutes, and you're telling me I'm leaving with $1? Fuck it, man. It's 7. It's a minute past anyway. I'll just take what's being offered and head out. Literally went nowhere. Okay, that's another day in the markets. See how it is, my guys. Like this is what the why is this button not working? This is what trading looks like, you know, like everybody's posting here and there that oh, I made this many pips, I made so and so many pips, but like some days price does this, you know? Like it's just been consolidating since I got on here. Well, it went a bit higher and then it's just been consolidating since. So it's not really conducive markets or conducive conditions to be able to make 100 pips. And that's the reality of it. So the rules were then what? Once it gets to 7, I close. I hung around for maybe a bit longer than I should have. Okay. No one's at your door, no one's knocking, no one's texting, no one's calling saying you lost me money, this, that. That's a win. You found this super strong fair value gap. Maybe that's also a win. You then spaz out and take way more leverage than you needed to. It's another win. Yeah, you're down $9, but you still have the account to trade on. It's another win. Why am I doing this? Because it's very easy to be like, oh my gosh, I was up $11. I should have closed when we were here. Oh, I should have said to take profit at the fair value gap at the 5 minute. Oh my god, I'm this. Can't go back to those moments in time to change your actions. All you can do right now is change perspective of where you are and use that to make a better tomorrow. With that being said, I guess I will see you all tomorrow when hopefully I show up at the charts at an earlier time, and if not,
at least catch 100 pip price swing.